Mela, speed of sound in air. Ma nistawx niddiskutu l-speed ta' sound fl-arja without discussing the medium itself. Okay, so ħanibda minn hemmhekk. Ħanibda niddiskutu daqsxejn waħda l-arja. Okay? Issa l-arja, I mean, għandek diversi gases, so molecules of different sizes, koll hemmhekk roaming around, I mean, moving randomly, colliding, etc., etc. Dust particles, pollen, dead skin cells, jinnaf, xi virus l-emmulaw, let's face it, and we're all inhaling that. But, għalfini ta' physics, niprofaw nisimplifikaw daqsxejn mhux ħażin, okay? Unatu as this neatly organized set of molecules kollha l-istess daqs, kollha same spacing, mhux vera, gidba, but we can model this much easier jekk ħanoħduha like so, okay? Dgergrux, let's go for easy. How does a sound wave propagate? Irridu noħolqu compressions u rarefactions, so ħanħu speaker cone, illi jekk sa jimxi l-qoddim dan, da se joħolqu compression. Dik il-compression, it will move through the air molecules, I mean domino effect, okay? Set ta' molecules jimbotta the next set of molecules, and this will keep on going. Sound waves will propagate through air. Now, nixtieq nixbilkom daqsxejn waqt l-attenzjoni għal fejn għandek il-molecules qegħdin closely packed, okay? So hemmhekk għandek density ta' arja li hija ikbar. So what that means is li inti hemmhekk you'd expect a larger pressure milli inti normali meta jkunu equally spaced, da sa jkun at atmospheric pressure. At that point, fejn qegħdin closely packed, hemmhekk għandi pressure għolja. So keep that in mind, ġeja dal-waqt, okay? Let's consider how a rarefaction is caused. L-speaker jimxi l-qoddim u l-ura, okay? So meta jimxi l-ura, sa jħalli void qoddimu, inqas molecules, so inqas pressure. Inqas pressure mill-atmospheric pressure, so mhux vacuum, imma inqas pressure mill-atmospheric pressure. Minħabba li għandna pressure differential sa jiġri molecules will try to populate that region, so molecules jersqu lej l-speaker cone, ħallew region rarefaction iktar qoddim, okay? So dik tiġi populated with the next set of molecules, dik tiġi populated with the next set of molecules in osirinek. Again, ġbilkom l-attenzjoni għal dak il-region fej għandi inqas density ta' molecules. Fej għandi inqas density ta' molecules, hemm inqas pressure. So xi jiġri? Fej kellna compression, kellna high pressure. Fej kellna rarefaction, għandna low pressure fl-arja. Okay, so if we had to model this big graph, pressure graph, okay, I would expect a region where there's a crest, or a region to high pressure, a region where there's a trough, or a region to low pressure. Essentially what we've got there is a sine wave. Okay, it could be a cosine wave, maybe we shift it, but it's essentially a sine wave. So jekk irridu nibatu din is-sound wave through air, rridu nħadmu dal-speaker jista' jkun b'sine wave. Għandna bżonn dan id-device ngħidulu signal generator, okay, jew frequency generator, da jista' jibgħatli any kind of alternating current, però ħanissettjaw għal dal-experiment jibgħat sine wave, okay? Dan is-signal generator allura se jħaddem l-speaker tagħna u dal-speaker se jkun qed jibgħat sound wave. Okay? Din is-sound wave f'dan is-signal li qed jiġi ġenerat f'dan is-signal generator, aħna sa nruħ fuq oscilloscope. X'inhu oscilloscope? Oscilloscope huwa dan id-device illi sa jitrakkja eżatt kif qed ivarja l-voltage. Mhux just bħal multimeter jagħtik il-peaks ta' varying voltage, plus 240, minus 240 per eżempju, dan sa jipplotjali anka graph, okay? Dik li ngħidula kif sa jidher is-signal fuq ngħidula trace. U ħanarawa f'dan l-esperiment illi ġej footage dal-waqt. Fl-oscilloscope ukoll imma sandaħlu channel ieħor, dan għandu żewġ channels, ġifieri se jagħtina żewġ readings at once. Mela l-ewwel reading dak li sa naraw in yellow sa jkun li qed jibgħat is-signal generator jew il-wave li qiegħda tibgħat il-speaker. Din il-wave se nippikjawha b'microphone u s-signal li qed jiġbor il-microphone sa nibagħtuh ukoll ġol oscilloscope. Alright, so basically aħna fuq l-oscilloscope ħankun qegħdin naraw two waves u daw iż-żewġ waves sa jidru in different colors li ħadkun vera sempliċi biex actually narawha. Bħala experiment huwa sempliċi in idea. So għandna signal generator li bażikament kif tixalu sa jkun qed jibgħat din it-trace illi hija safra. So what that graph on the oscilloscope right now represents hija x'qed jibgħat l-speaker. What I'm sending is a 10,000 Hertz sine wave, okay? And upon switching on the microphone here, the audio recorder, we're going to see that as a violet or a purple signal, u ovvjament ħajder bħala sine wave, alright? Because what it is picking up bħala ħoss huwa l-istess li qed jibgħat l-speaker.
Iva, taraw li huwa daqsxejn iktar fuzzy, is-signal qed jgħaddi minn ġo speaker, qed jgħaddi minn ġo l-arja, l-speaker qed jimmodifika forsi ħarira żgħira. Qed jerġa' jinqabad minn microphone, qed nerġgħu ndawruh into electricity, into a varying voltage, qed jiġi detected ovvjament a bit fuzzy. Palma tistgħu taraw meta mmexxi il-mikrofon qudiemu lura qed niddetektja parti differenti tal-waves, u sa taraw it-trace timxi. L-idea huwa li biex tibda l-eksperiment iż-żewġ signals ikunu in phase. So bħalissa the two waves are evenly matched. Ovvjament waħed ikbar mill-oħra ma dik in terms ta' volume x'qed jiġi picked up, okay? So amplitude is volume in terms of sound wave li interessana li kienu matched fuq l-x-axis, so to speak. Bidu ta' crest ma bidu ta' crest, bidu ta' trough, bidu ta' trough. Li għamilt hawnhekk hija mexxejt il-microphone ressaqtu one wavelength. Okay? So I took an initial reading, ressaqtu lura sa ma rġajna ġew iż-żewġ signals in phase, and that meant il-distanza li mexxejt il-microphone hija equal għal one wavelength. Jekk se nerġa' nipprova mmexxih aktar lura, okay? Nista' mmexxih 2 wavelengths, 3 wavelengths, 4 wavelengths kemm irrid. Okay? Kull darba ovvjament, pereżempju hawnhekk f'dan il-każ issa se nerġa' mmexxih lura until I get the 2 waves in phase again. Alright? Mexxejtu b'1 wavelength oħra. So jekk nieħu l-initial reading illi kelli qabel u l-final reading illi għandi issa ta' distanza, that distance would be equal to 2 wavelengths issa. Okay? So, as far as the experiment is concerned, that's it. L-ideja mbagħad hija x'tagħmel dik id-data li inti għandek. Issa bħala x'tagħmel bid-data jiddependi ħafna kemm inti maġġel. If you want an approximate value, okay, all you need to do is use V equals F lambda. Il-frequency ser jkollok għax dik hija inti ħadd issettja mis-signal generator. Jiena fil-każ tagħna il-frequency kienet 10,000 Hz. Okay? Il-wavelength se tkun rajta skont kemm mexxejt, mela kienu in phase il-waves, mexxejtu lura sa ma reġgħu ġew in phase. Dik id-distanza li tkun mexxejt il-microphone se tkun il-wavelength tiegħek. Okay? So what you get from there, then you can use V equals F lambda to actually calculate this. Jina fil-każ tiegħi meta għamilt l-experiment, frequency li użajt kienet 10,000 Hz u lambda il-wavelength ġi 3.5 centimeters. Jekk trid xi ħaġa daqsxejn waħda aktar accurate, idealment li tagħmel li mhux ġast tagħmlu at 10,000 Hz jew at 1,000 Hz, dan dal-experiment tirrepeti at different frequencies. Okay, so you take 7 different frequencies li idealment forsi biex tisma' x'qed jiġri ikunu within the range li aħna nistgħu within the audible range li nistgħu nisimgħu aħna. Essentially what you'll have is a column with all of the frequencies, all the different frequencies, while kull frequency partikolari tibda bihom in phase, iż-żewġ signals, tressaq ħarja żgħira għall-microphone, pereżempju tress u tixxiftjah with 1 wavelength u tnissel dik id-distanza. Tixxiftjah with 2 wavelengths u mhux tiżel dik id-distanza ta' 2 wavelengths tiddividilha by 2 biex ġib xorta d-distanza ta' 1 wavelength. Okay, imminti hemmhekk naqqas l-error dividejtu by 2 as well. Tista' tagħmilha by 3 wavelengths, jien hawnhekk fit-table inkludejt sa 3 wavelengths u division by 3 biex inġibu xorta 1 wavelength minn dak. Kemm trid tażel wavelengths, alright, l-importanti li dejjem ikollok repeated reading ta' 1 wavelength kemm mitwila at that particular frequency. And then what you'd do ideally is li dak il-value tal-wavelength tieħu l-inverse tiegħu. Okay, għalfejn ħalli inti meta tiġi biex tiplotja din, if we rearrange V equals F lambda, tista' tiġikom F is equal to V li ħajkun il-gradient, okay, times 1 on lambda, minn inti ħatiplotja F il-frequencies differenti li inti għandek fuq il-y-axis. Il-1 on lambda sa jkun plotted fuq l-x-axis, alright, dik il-kolum li kellek f'dik it-table, u il-gradient jiġik il-velocity, alright, l-speed of sound in air. Ġifieri mbagħad il-fatt li qed tieħu the best straight line through all of those points suppost dejjem tkompli tnaqqas l-error tiegħek.